that UNEB does not have the Deputy Secretary's signature on his front page, because those are not his exams, they are public examinations. Setters, and then say modulators. We don't, these are items which are being set. And most likely, these are being set either as district mocks or whatever. The font and the content is far from what normally appears in our UNEB examinations. They have gone ahead even say, once you receive this, you already also have a marking guide. We are here to say these are fake things being vended for purposes of making and suspecting public lose their money. We want to say that these criminals have been tracked down, and we are also tracking down their collaborators, because we have phones which we have also confiscated from them, mobile phones, with exams already spreading on their WhatsApp. And by the time we arrested them, they had sent these examinations to over 20 of their contacts. And the information reaching our desk is that each set of examination was being sold at 1 million. 1 million Uganda shillings. And then we are also aware of the information that they are targeting use of AfriCell lines, because they have found that it's difficult to track them when they use these AfriCell. So these are the packs that we also recovered from them. Now I want to say that those who are involved in this vicious racket and their collaborators will all be deemed culpable when we get them, and they will be facing the long arm of the law. Permit me to say that UNEB wishes to assure the public that we have the capacity, we also have the means to track down and bring to book any of these characters involved in this vicious racket. We shall do everything possible to live up the expectations of the Ugandans by conducting a valid, reliable, equitable, and quality assessment of learners' achievement in a professional and innovative manner. That is our mission and mandate as UNEB. But we want to encourage these teachers to teach the learners very effectively, so that the learners get the competencies that need to be got, rather than try to cheat for them and get grades which are not backed up by these competencies. We are asking also the members of the public to be very vigilant. Let's not call this a UNEB affair, because the security and integrity of the management of these examinations should be everyone's responsibility. If things go wrong and we cancel results, parents have a price to pay. If some people get fake certificates and they are to be our future leaders, you as the lead will have a price to pay. Examination malpractice is a form of corruption that does not need to be condoned. And we shall go a long way if we work with you as collaborators in trying to help UNEB to deliver a flawless examination during the 2019 season. It's indeed a responsibility of every Ugandan to work with UNEB in ensuring quality assessment for quality education. We bank on your support, and I strongly believe that together we shall succeed. We would like to commend the members of the security agencies who have been up to the task. We also want to commend well-intentioned Ugandans that continue to give us vital information that has actually led to the arrest of these criminals whom we parade before you today.
And that's the essence of this communication for God and my country. The representative of the Executive Secretary and all members, staff of UNEB, our friends the media, it's a pleasure to join you this afternoon to see to it how we get to address such concerns that are there to disrupt the final preparations of our students, pupils, who have really worked very, very hard to ensure that they pass the forthcoming final exams. Of course, as the police, we are major stakeholders in policing the UNEB exams to ensure that the integrity of the exams is actually protected. So, as police, during this period, we have our intelligence teams that are really out there because, like you've seen from what has occurred today, we have fraudsters who are out there purporting that they do have the actual primary leaving exams 2019, and which is not the case. It is really good that the way the representative of the Executive Secretary has indicated, it involves examination integrity, involves each and every one. So we are happy with the teams which coordinated with the task teams which we have. We do have a UNEB enforcement team that is out there to ensure that there is very successive protection, delivery of examinations at the different levels, beginning with the PLE, UCE, and USCE. So we have already made some arrests. These are criminal offenses which fall under the penal code, where we have acts of forgery and there's a font somewhere. Okay. So we've made some arrests. Our UNEB enforcement team, which comprises of highly skilled detectives from CID headquarters, as well as under the Directorate of Operations, are doing a commendable job. And we want to send out this very strong message to whoever fraudsters are out there who think they will use this pre-PLE period to get to fleece innocent school administrators and pupils by fronting these forged primary leaving examination papers and so on, that acts of forgery as well as utterance of false documents. We are going to find out if there are any parties out there, schools, pupils who could have been fleeced under this activity, so that we also get to charge them with extortion. The fact that they were using electronic gadgets, so phones and so on, we're also going to look at offenses under the Computer Misuse Act to ensure that we really follow this process through and have these people charged as a very good example. The integrity of exams is very, very serious. It takes a lot of preparation. The whole 7 years, like those who are in primary, they've really worked very hard to reach this stage. And we want to see that really they yield out of the efforts that they've actually put in. We know that when such fake papers, exams come out there, it causes unnecessary panic and distress to the pupils who are out there, and even the school administrators. So we are asking the school administrators and pupils, students, to avoid such criminals and unscrupulous people, and
concentrate on their preparations to ensure that they are ready and so on and so forth. So this is good. We have the exhibits which will help us to get the intention and also place them under these various offenses. So that is the reason as to why we came out today, to show the public that the police is very, very well prepared to counter all forms of examination fraud. From our cyber teams, to really get to show that this information is one which is here and they are circulating it. It is very quick and very easy to use social media. So we also want to sort of caution the public that what you see on social media is not true. Let the school administrators and students wait for the D-Day, and what will be put upon in front of them is what they should get to attack. Thank you very, very much. The final period is one where you find such unscrupulous people going out with fake papers, claiming that these are the actual exams or final papers. So we have intelligence teams. You're all aware that the police has an institution working with sister security agencies. We have an intelligence network, an existing one, countrywide. So we simply come out and inform them and alert them on areas of priority. Like during this period is gathering intelligence on the conduct of schools, on the conduct of pupils and students, and such fraudsters. And you can see that out of the actionable intelligence they picked, were able to arrest these ones who are going to be processed and charged. There are 5 of them. We have Kayongo Samuel Mutebe. Kayongo Samuel Mutebe is a teacher. We have Bikwasiroha John Paul is also a teacher. We have Wanyama Godfrey, a teacher as well. We have Nazimuli Silvia. Nazimuli Silvia is also a teacher, and then Muchunguzi Asaf is an enrolled nurse. So, like I indicated to you, these are the suspects so far that we do have, and we are going to fast track the process and ensure that we really secure convictions out of this. What else was there? Ntebigezo by'ekyomusanvu siniya y'okuna n'ey'omukaaga biri kumpi. Naye nga bwe twetegeka ng'ekitongole yadde nga ffe tetunaba kufulumya oba kutandika kukuba ebigezo ebyo eby'ekyamusanvu, tufunyeyo abantu ababadde bagamba nti ebigezo babirina, naffe ne tusukiramu ne tukozesa emitendera gyonna nga tukolagana ne poliisi nabo byokwerinda abalala, ne tubanyweza ne tubaleeta mu maaso gammwe leero, kubanga tusanze nga bagezaako okulaba omuntu wa bulijjo tibamuggyako akasente akatono kaalina nti baza kumuwa ebigezo ebituufu ate nga si kituufu. Ffe nga UNEB twagala kukakasa bannayuganda mwenna nti ebigezo byonna eby'ekyomusanvu siniya y'okuna n'ey'omukaaga tubikuuma butiribiri kulaba nti tewajja kubeerawo ekinde kinaatuukako bigezo ebyo mpaka abaana bwe banaabituula mu masomero gaabwe. Twagala nammwe ng'abannayuganda abalungi mwenyigire kututegeeza ng'ekitongole nti wano waliwo problem
naffe bano tubakwate nga tebanaba kwonoona eddembe ly'Abannayuganda nga babakozesa ebikyamu nga batuusaako ebigezo ate nga balowooza nti byebyo naye nga si byebyo. Twagala kulabula buli omu agezaako okugula oba kutunda ebyalowooza nti bigezo by'omwaka guno ti si bituufu kubanga ebyaffe tetunaba kubijjula. N'olwekyo twagala kulabula ne ssekulabula yenna ti buli omu bwe anayenyigira omukugula oba kuguza bwe tumukwata ajja kubanga alina omusango ate tujja kugezaako kyonna tetusobola kumukangavula. Ffe ng'abantu abakkiriza mu kulaba nti ebyenjigiriza omutindo gugenda waggulu tutandika n'okuwaayo ebigezo nga tebiriko problemu yonna. N'olwekyo tetujja kuvutira muntu ku liiso bw'abanga ayagala kwonoona eddembe ly'Abannayuganda. Abantu bano be tukutte babadde balina bye balowooza nti bye bigezo by'ekyomusanvu. Babadde balina Oluzungu oba Olungereza, okubala ne sayansi n'ebirala byonna nga babirina, naye bo ne bagezaako n'okugamba nti bya UNEB ne bateekako omukono gwa ssenkagale w'ekitongole ekya UNEB ekitateera kubeerawo bwe tuba nga tufulumya ebigezo byaffe. Ate n'omunda walimu ebiwandiiko ebirala nga bigamba nti bano item setters, ekitegeeza nti baali nga babiseetinga ku olwo kati bano ne bakola ki ne babikwata, si bya UNEB. Naye ekizibu nnyo nti betukutte basomesa abandi badde nga bali kyakulabirako, kubanga bw'obanga tolina ebbisa ng'omusomesa omwana omuyigiriza ki? Kubanga toyinza kutunda saati gwe ng'otambula bwereere. N'olwekyo ekizibu kye tulina kwe kulaba nti abantu bwe tutandika kusanga nti abasomesa abandi badde nga bakuuma omutindo gw'ebyenjigiriza butiribiri be bagezaako kola ki? Kwonoona omutindo ogwo. Tugezaako okugamba abasomesa nti musomese abaana, temubabbira ebigezo, kubanga omwana bw'omubbira enkya bw'anaatuuka okubeera omuntu omukulu ajja kuba nga amanyi nti ekkuba ettuufu lya kubba. N'olwekyo eggwanga lijja kuba nga lifudde. Twagala kukubiriza buli Munnayuganda yenna nti yamba UNEB naye kuyambe, kubanga omuze gwakubba ebigezo bwe tuguleka ne gukula tujja kufuna abaana nga bakula nga tebalina empisa, n'afuuka omusawo agenda kulongoosa naye nga talina obukugu, ojja kufiira ku kalabba k'omuntu ng'oyo. Ojja kuba nga oli ku kalabba golowooza nti oli ku theatre for operation. Kaakati twagala kwebaza ne ssekwebaza yenna ab'ebyokwerinda kubanga batuyambye nnyo ne tukwata abantu bano. Tujja kubateeka mu mbuga z'amateeka bakolweko n'omukono gwa kyuma, abalala batanaba kubeera mu mukoo eryo nabo bayige nti kyabulabe nnyo kwenyigira mumuze omuze gwa kubba ebigezo. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Ffe ng'ekitongole bwe tugezeeko okulaba nti emize gino tugirwanyisa, tusanze nti ffe ennyumba yaffe eri bulungi, naye tulina okusoomoozebwa bwe tuteeka ebintu ku police station awo wakyaliwo problem. Naye tugezaako okulaba nti tukolagana ne poliisi, ate tutaddeko n'emitendera emirala gye sijja kwogerako wano, kulaba nti ku poliisi awo nawo tulongoosaawo. Naye wabula kuva ku poliisi kugenda ku ssomero awo wakyaliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi, kubanga tubiwa headmaster oba headmaster abitwala n'abituusa mu kilaasi nga tanaba kubiggulawo. Ekyo kikwiye ne Katonda ye. Naye tujja kugezaako nawo tulabe, kubanga tekinologiya ejja kutuyamba. Tulina tekinologiya gye tufunye gye tujja kuteeka mu nkola, kulaba nti bw'obanga ogenda n'ekizaamu kyaffe kuva ku poliisi tukiteekako control ne monitoring. Wogenda bw'ogezaako kutampalinga ffe nga tukulaba ne tugamba okola ki ekyo.
tukyali mu discussion eyo tujja kuyitawo nawaawo. Babadde ababbi bakozesa omukutu gwa Afriseero kubanga kirabika bwe bakozesa essimu zino kizibu nnyo kuba trackinga ne tusanga wabwe bali. Kaadi ziizino tuzibajjeeko n'essimu ne tuzibajjako ne tusanga n'essimu ze badde nga bakozesa n'ebyo bagamba nti bizaamu nabyo nga weebiri. N'olwekyo essimu tujja kuzikebera tulabe ani yabifunye, abadde akolagana n'ani, n'ebirala biri ewo. Owa poliisi ajja kutunyonyola kiki ekigenda mu maaso bwe tuva wano. Kozi kye tulina okunnyonnyola kyekyokuba nti ekitongole kya poliisi kye kimu ku bitongole ebirina akakwate ku mpeereza ennungi ey'ebibuuzo ebikolebwa buli nkomerero y'omwaka naddala ebya UNEB ebiyisa abaana okugenda ku leve eddako ebya PLE ebya UCE ne Uganda Advanced Certificate. So omulimu gwaffe kwe kulaba nti ebibuuzo bino bikuumibwa butiribiri kiremese ebigambibwa nti oba ebibuuzo byafulumye nga obudde bukyali oba waliwo abaabifunye n'okweyongerayo mu maaso. Mu kiseera kino nga tetunnaba kutuuka ku lunaku lwennyini olwa PLE, tukimanyi bulungi nnyo nti wabeerawo abafere n'abo abaagala okuganyulwa mu kufera bannaabwe bakozesa ekiseera kino okujingirira ebibuuzo nga balaga nti balina engeri gye babifunye okuva ku kitebe ekikulu ekya UNEB. Tusobodde okubibalaga wano era kikoze bulungi nnyo nti poliisi naddala bano abakesse oba aba crime intelligence tubalina mu nsonda zonna mu ggwanga, era olw'okuba tugenda mu biseera bino eby'ebibuuzo twabategeezezza okuteeka essira mu nteekateeka eya UNEB okulaba nti balina eriiso jjogi okwetegereza abo abayinza okuba nga bavaayo okuvumirira enkola ya UNEB. Kyakoze bulungi nnyo nti mu kitundu eky'Emubende twasobodde okukwatayo abantu 5 abadde beenyigidde mu kutambuza ebibuuzo okubisaasaanya ate nga bamanyi nti bya kicukuli n'ekigendererwa ekyokufuna ssente ez'amangu, okufera abannannyini masomero, okufera abaana n'abazadde abamu ababa baagala nti abaana baabwe bayite bulungi kibasobozeseza okufuna amasomero amalungi. Mu bana 5 be twasobodde okukwata mulimu Kayongo Samuel Mutebe.